السلام عليكم. في إطار فيديوز about applied linguistics، في هذا الفيديو غنشوفو Krashen's theory of second language acquisition ولا in other words the monitor theory. كاينين 5 hypotheses of this theory اللي هما the acquisition learning hypothesis, the monitor, the input, the natural order and finally the affective filter hypothesis. في هذا الفيديو we will deal with the first hypothesis which is the acquisition learning hypothesis على أساس أننا كل hypothesis غنديرو ليها فيديو بوحدها. So let's start. The goal of this theory is it seeks to quantify how and by what processes individuals acquire a second language. الهدف ديال هاد الثيوري هو تورينا by what processes وكيفاش an individual يقدر يكتسب his or her second language. One of the assumptions of this hypothesis is that human beings acquire language without instruction or feedback on errors. واحد من الفرضيات المهمة اللي تتقول لنا هاد النظرية هو أنه human beings ولا الإنسان يقدر يكتسب واحد اللغة without instruction or feedback on errors، يعني بلا ما نبقاو نعلموه مثلا rules ديال الجرامر ولا بلا ما نقولوا ليه لا خطأتي في هادي خاصك تصحح هادي تقول هادي بدل هادي إلى آخره. According to Krashen, acquisition can take place only when people comprehend messages in the target language. بالنسبة لكراشن ما تقدرش تكون عندنا acquisition إلا كان عندنا المسج مفهوم، يعني تكون الرسالة واضحة وأن الطرف الآخر اللي تنهضروا معاه يكون فاهمنا شنو تنقولوا. هنا تقدر acquisition take place. كما قلنا قبل he develops this theory in terms of 5 hypotheses. We can start now by discussing the main ideas of the acquisition learning hypothesis. According to Krashen's acquisition learning hypothesis, there are 2 independent ways to develop our linguistic skills, acquisition and learning. يعني نقدروا ننميو اللغة ديالنا ولا to develop our linguistic skills بجوج طرق، كاينة acquisition وكاينة learning، الاكتساب وكاين التعلم. عندنا the acquired system and the learned system. غنبداو بالمفهوم ديال acquisition. اشنا هي acquisition؟ Acquired system or acquisition is the product of an unconscious process. acquisition هي واحد البرودكت ديال واحد البروسيس اللي تنكونوا ما واعيينش بأنه تيوقع، يعني نتيجة ولا نتاج ديال unconscious process لا ما نكونوا عارفين أننا اكتسبناه. Speakers are less concerned with the structure of their utterances than with the act of communicating meaning. يعني المتحدثين ولا speakers ما تيديوهاش في structure ديال الجملة مثلا اللي تيقولوا كتر ما أنهم تيديوها في المينين اللي تيوصلوها through communication. The focus is not in the form of the utterances but in the messages. يعني ماشي مهم الطريقة كيفاش قلتها، المهم أنه الإنسان اللي تيسمعني ولا الطرف الآخر أنه يفهم أشنو بغيت نقول المسج. المهم عندنا هو the communicative act، يعني نتواصلوا بهذه اللغة بغض النظر على الفورم ولا structure اللي تنستعملوها. المهم هو أنه الطرف الآخر يفهمنا شنو بغينا نوصلوا ليه ويقدر يجاوبنا. كما قلنا قبل it is an unconscious process. The speaker is unaware of the process as it is happening. من بعد ما شفنا acquisition غندوزو دابا ل learning. Learning refers to a process in which conscious rules about a language are developed. يعني التعلم هو واحد العملية اللي تتكون واعية أننا تنعلمو مثلا التلاميذ ولا الطلبة rules about the language. The learned system or learning is the product of formal instruction where students engage in formal study. يعني هاد the learned system or learning هو واحد البرودكت ديال formal instruction ديال التعلم اللي توقع في formal places بحال المدرسة. Formal teaching is necessary for learning to occur. يعني ضروري من formal teaching، يعني ضروري من الأستاذ باش learning takes place. Also, error correction helps learning. When we make a mistake and someone corrects us, we are supposed to change our conscious version of rules. يعني تصحيح الأخطاء تعاوننا مثلا أننا درنا خطأ
فاش يصحوا لينا الأستاذ we are supposed أننا نبدلوه وتنبدلوه حتى الخطأ اللي عندنا في القاعدة اللي خلانا نرتكبو داك الميستيك داك الerror. Learning according to the theory cannot lead to acquisition. التعلم ديال القواعد ولا ديال structural form ما غاديش يخلينا according to هاد theory أننا نوصلو acquisition ولا نوصلو أننا نكتسبو هاد اللغة. دابا غنشوفو واحد summary اللي تجمع لينا الفرق بين acquisition and learning. أول حاجة هي acquisition is a subconscious process اللي فيها meaningful interaction and the individual is not aware of the process and it is a natural way to acquire language. عكس ديال هادشي نقدروا نلقاوه في learning اللي هو a conscious process formal focus on the form of rules and grammar less effective فيه error correction and فيه explicit instruction. Acquisition فيها meaningful communication and learning فيها conscious attention to form. According to Krashen, both adults and children can subconsciously acquire language, and either written or oral language can be acquired. So تيقول لنا أن learning is less important or effective than acquisition. And as a final note هادشي كان قالو Krashen in his hypothesis. Language acquisition does not require extensive use of conscious grammatical rules and does not require tedious drill. يعني الاكتساب ديال اللغة ما تيتطلبش لينا ولا ما تيحتاجش اننا نبقاو نحفظو في الروز ولا أنا مثلا نعاودو تمارين بزاف drills ولا نحفظو الروز كما هما. However, acquisition requires meaningful interaction in the target language. Natural communication in which speakers are concerned not with the form of their utterances but with the messages they are conveying and understanding. يعني في acquisition تنحتاجو أننا نتواصلوا مع الناس في natural communication وما نعتبروش أن خاصنا يكون داكشي اللي تنقولو كامل صحيح. يعني واخا نخطئو في الفورم واخا نخطئو في structure المهم هو أنه الميساج يكون صحيح وأننا الطرف الآخر يفهمنا. بهادشي غنكونو سالينا. إلا عجبكم الفيديو بغيتو other videos about applied linguistics leave me a comment below and see you later in the next video which will be the monitor hypothesis.